Mupadayon ta sa ato ang focus ug sa ato ang series this month of March. We have talked about non-negotiable. Everybody say non-negotiable. First week pinag-usapan natin ano 'yon? I will not build a double life. Amen? Hindi ibig sabihin na ang Christian ka lang dito sa four corners ng Ladzona, di pagkatapos hindi ka na Christian pagdating sa school. Hindi ka na Christian pagdating doon sa barkada mo. Hindi ho ganun ang buhay. Ang buhay ho dapat isa. Alam mo ba ang buhay mo isa lang? Hindi ka iring na 7 ang lives mo, kapatid. So ibig sabihin, you have one life to live. And you have, sabi pa kanila, YOLO, you only live once. And then sabi pa kanila, we have to make the most of every opportunity. Alam, magkiat ta, tanang mga tanan sudlan ako, maayo o mapabuang sudlan ako, kay we only have one life to live. But that's not true. You only have one life to live, so we have to make it count. Amen? You have to live the way God wants us to be. Amen? So yun yung first topic natin. Second, pinag-usapan natin ano yun? Amen. Meron kang calling at wag mong i-trade dahil sa comfort, kapatid. Yung calling, ang tumawag ho sa'yo, hindi si Pastor Isaac. Tinawag ka ni Jesus. Bakit kanya tinawag? Kasi alam ni Jesus na pag tinawag ka niya, ikaw yung magiging vessel niya for a greater impact. Hallelujah. Yung impact, kapatid, hindi lang pera-pera. Ang impact, kapatid, hindi lang for the sake na magmumultiply tayo. Alam mo ba, yung impact hindi lang abundance at saka fulfillment. Alam mo, yung impact is eternity. Ang buhay mo, kapatid, dito 10% lang. Ayaw hawda diri sa kalibutan. Hawda ang imong kinabuhi. Prepare imong kinabuhi. 90% is you're going to live. After this, we will die. After this, the life that you have will end very soon. Jesus is coming soon. The end is about to near. I'm not here to make some threaten. I'm not here to give you some fear. But that is the truth according to God's word. And that is why, wala ko nagingon nga, ibaligyan na lang ang tanan ni mo dira, ayaw na lang panarbaho, pala, pag tinapulan na lang, wala ko nagingon igsuon. Pero kung hawod ka sa imong secular nga job, hawod ka sa imong pagskwela, hawod ka kung asa ka sa imong family, you are the provider, you are the breadwinner, you really, kung ikaw ang diskarte sa kinabuhi mo, diskarte yun ka. But do not just do that. Do not just be so good on what you do, but be good also on the things, the 90% of your life, which is the eternity. And that is why we do this. Because gusto nato na ang tanan sa ato, kita tanan nga mga disciple, hawod ta sa eternity. Amen? And we believe, ang tanan nga naadri, mga tagalangit. Hallelujah. Amen, no? Ang usap man wala nag-amen. Hallelujah. Amen? Ang mga naadri, tagalangit. So, sa ato pa, kung tagalangit ka, hallelujah, na nag-iya ni mo. Si Lord. Hallelujah. Dili ka tag-iya o singkinsa lang. Tag-iya ni mo si Jesus. The author, the finisher of our faith. Amen? And today, gusto ko mag-excited kasi ito yung magiging medyo crucial ang topic natin ngayong gabi. Kasi pag-uusapan natin yung emotion mo. We have talked about this, I think, last couple of weeks. We have, I think, if you can still remember one of my topic, I've talked about emotion. I've talked about feelings, okay? Kasi we are a human being. You are an emotional being. Gusto kong sabihin sa iyo, congratulations, tao ka kasi may feelings ka. Okay? Pero alam niyo ba, kapatid? Kasi we will talk about, I will not, the third week, hopefully, the people at the back can still see my PowerPoint. I will not let, that's good, I will not let my feelings lead me. Hallelujah. Okay? Salamat na, pero di na ako ni kailangan. Sige, kailangan na lang ako. Sige. Okay. I will not let my feelings lead me. Hallelujah. So, kapatid, alam niyo ba, most of every day of your life, you are doing decisions. Huwag niyo na akong i-debate niyan. Lahat tayo may mga decisions sa buhay. Bakit ko po nasabi? Early this morning, when you wake up, decision yun na bumangon kung saan ka. Of course, ang gumising sa iyo si Jesus. Sinong nagpasalamat na ginising ka ni Lord? Na hindi ka natulog sa habang buhay. Amen? The thought na gumising ka, okay, nagising ka, si Lord nang may trabaho nun. Pero ang trabaho mo ang bumangon. Amen. Kasi pwede naman nagising ka, di saan ko, nakapoy tog sa tahani. Okay? The decision to rise up from your bed is a choice. Amen. Okay? The moment you talk to a person, when you respond to a person, that's also a decision. Amen. Everything you do is a decision. Okay? Gusto na ko na masaptan niyo na. Now, why I talk of decision, it's because kung maging honest lang kasi mong kaugalingon karon, ang tanang desisyon nga naa ka, mostly ana, nakabase sa imong pagbati. Ako lang ba? Wala ko nagingon all, but mostly, majority, ang tanan nimong desisyon nakabase sa imong pagbati. Okay? Now, I've talked about that because pag madiskurahi magug ka, na mga times na mo pull back dayon ka. Na mga times nga, di ba, pag
ma-feel mo na overwhelmed naman ko, pastor. Ay, medyo dagan naman kay pastor. Murag, overwhelming na kayo mga pangita po ba? So medyo, murag mo, stop sa ko, pastor. See? Most of the things that you do, you base it on your feelings, on your emotion. Kasi again, you're a human being. And sometimes, pag naakay mga times, na feeling mo, murag, di, mong yun ni sure, yun niya. Kaning nga opportunity mo, gawa, yun ni ayo. Kaning yung tawhanin nga, tik lang, uyab, yun si ko, awag, yun ni sure. If you feel it, that it's unsure, you put some delays. Na yung mga ana nga times sa imong kinabuhi. Now, here is the danger about feelings. Kung ang tanan nimong desisyon sa imong kinabuhi, ang ang maging leader ana imong pagbati, delikado ka. Ngano? Akay ang direksyon sa imong kinabuhi pabag-o-bag-o. Ang tanan nimong pwede buhaton pabag-o-bag-o. Listen, feeling mga igsoon, mga anak, is the very unstable thing on earth. Because feeling will change. Emotions are it's changing. It's unstable. Okay? Kung ako yung kakapoy, ani magwali, matulog na lang ko, maglabing-labing na lumis akong asawa, kakapoy kong pagbati lang. Do you understand? Why do I have to invest this? Why have to talk to you? Why do I need to really put some time to study God's word and really, dig in and for you to understand what's your calling, who you are in the Lord? Why? Because, listen, I don't want to become emotional in feeling. Inam katipid, ayaw pag feeling. Amen? Kabulo mo si Kuya Kim? I want to describe feeling as Kuya Kim. Weather lang. Hindi mo malaman. Pasalamat na lang tayo, may pag-asa. Kasi yung pag-asa, signal number 2. Signal number 3. Uy, paparating na. Papunta daw sa Western Visayas. Buti pa ang weather. May signal, may warning. Si feelings, ang kasama niyan, mood. Ang kasama niyan, di ba? Tingnan mo, wala ako sa mood, wag mo akong kausapin, ha? Kalitlag, lamay, makinig ka ganiya. Pag taod-taod, ay, masipa na karon. Because it's unstable. It is changing. Amen. And I want you to have that understanding because even though naakay emotion is made not to be your compass. Emotion is part of you. It's not a weakness, by the way. Kasi feel ko, so saan na lang mata, pastor? Maging robot na lang ko ani, pastor. Di na lang ko makafeel nga nalain ko, pastor. Dili na mao. Dili na lang ako makafeel, pastor, nga nasuko ko, pastor. Kaya murag, dili naman kay valid ako mga gipangbati. No, dili na mao akong buot pasabot. Feelings are part of you. God created you and part of you is your feelings. I want to put that in your mind. Okay? Feelings are there because it's not just because it's a compass, it's actually a confirmation. Confirmation na yes, kaning mga butang tama ni. Kaning mga butang dili ni tama. Ay kaning mga butang ay gikan ni sa Ginoo. Ay kaning mga butang I can sense it, I can feel it. Na murag na ay red flag, na ay green flag. Murag na ay something. It's a confirmation, not a compass. It's not a direction of your life. Feeling, dili na siya ang mugiya dapat sa imuha. Ayaw i-allow na ang imong feeling mugiya nimo. Kay kung ang feeling mugiya nimo, agoy wa gyud kay direksyon. Kita kag tawo nga dagag natuan pero wala natuan. Hopefully dili ka kana. Basic kay sa kinabuhi pero way naabot sa kinabuhi. Are you listening? And that is why our goal here is not just success. Our goal here is significance. That even though we are young people, even though you are young professional, even though you are not in the in the stage of life na na-prove mo na sa buhay mo, kahit ngayon, pwedeng may gawin ka, huwag mo lang i-allow yung feelings na i-lead ka. Kaya nga, isa yan sa mga the most unstable na gusto kong i-break sa bawat. Gusto ko po namin, kami ni Cheche, ang heart namin is hindi mga emotional yung mga disciples namin. Hindi ibig sabihin na huwag na tayong maglambing, huwag na tayong maging close, pray, brother, yo ha, katawa ta, tawat na lingaw kay tagkapi. Himo na tong tanan. I'm not saying that you're maging mura na putanik ka ng, di ba? Dili ana. We want to be so compassionate. We want to connect to people but not in a way that we allow emotion to direct us. Amen. Amen. Kasi madiskurahi man ka, malaing man ka. Amen. Masuko man ka. Pero kung kana imong i-allow, amen. Amen. Maglisod ta. Egsoon. Hallelujah. Amen. So tanawag ko na. Kisa dire, dili man wala man ko nag-asno, pero as you can see in the television, as you can see in the movie, na mo'y makitaan magkinasuhay.
naay manamoy makita ka ng, naa mo sa isa ka korte. You're in the courtroom. Okay? And in the courtroom, there's a lot of voices. There's a lot of people with, Your Honor, Your Honor. Sometimes the lawyer will speak. Sometimes, the client would project, they become so emotional because they know, kanimo gyud nagpatay sa ko, kanimo gyud ang nangawat sa ko, mo gyud nang nangilat ka, mo gyud tanan. You can have the voices in the courtroom, but the final say is the judge. You cannot debate with the judge because the judge, when judge uses his hammer, wow, guba na. Thank you. You have to be silent. You have to be order in the court. Because the final say is the judge. Now, listen. Kabulo ba ka unsa ang pinakanindot nga non-negotiable? Ang opposite sa imong pagbati ang imong pagtuo. Pag ang judge mo ana na, when the word of God speaks, it's final. Your feelings are real, but faith is final. That's my first point. Thank God sa imong pagbati. Thank God nga naa kay na feel nga di mao. Pero ang final, it's God's word. Listen, awa ang tension ha. For we walk by faith and not by sight. Ang nagsulat ani si Apostle Paul. Kita daw ng mga Kristohanon, naglakaw daw ta sa pagtuo dili sa atong nakita. Now, tanawa ang tension, paminaw mo mga anak. The tension ani mga anak is this. Ang sight versus faith. Okay? Your feeling versus faith. Your perception versus the truth. You have your perception. You have the things that you can see in your life. But the tension of that, what's the difference of that is this. Unsa na siya? It's faith. It's the truth of God's word. Muna, akong pag-ampo, ang pinaka-final authority sa atong mga kinabuhi is ang word of God. Wala na ilain pa. Do you understand? Yate na lang ko sa kong asawa. Tagay sa kong upat ka buok. Nak, dali, nak. Dali. Oo. Sige. Oo. Nak, dali. Oo. Laki lang. Nak, kamong duwa, nak. Dali sa mong kamong duwa. Lordy, nak, dali. Sige. Oo. Nata sa korte, ha? Pakita rin ako sa inyo, ha? Kanina, bless ko aning revelation. Kay kabulo ba ka ako ning na-receive nga revelation, lipay gyud ko pasaylo lang ko dapat namong guta didto no, pero diri na lang ta. Sige. Oo. Sige, ikaw man ang medyo hamtong nanak, ikaw ang judge. Sige. Diri ka nak. Oh, diha ka. Okay? Sige. Then ikaw nak, diha ka nak. Dali. Sige nak. Sige. Na lang. Sige. Ito bang dito? Okay? Anak na lang ta ha? Sige. I want you to get this revelation. This is so powerful. This is you. You are the citizen of this country. Okay? This is the Holy Spirit. This is your lawyer. Okay? This is the judge, the Father Himself. Si God the Father. Okay? You are Jesus. You are the mediator. Okay? Now, see. You have a need. Na kay pakinahanglan sa imong kinama. This is you. You have a need na dapat na-address as a citizen of this country. You have a need that kanang imuhang need dapat na-address ug nahatag aning gobyerno. This is the government, the judge. Okay? Now, he is appealing to the court, in the courtroom, to the judge, that pobre lagi ko. Wala lagi ko'y kwarta. Lisod lagi ang kinabuhi. Mura lagi wala ko kasabot. Ngano man siya. But this time, siya, wala siya kasabot nga naga-exist sa courtroom ang constitution. Na ay law, na ay constitution. The constitution is, di ba, unsa man ang constitution? Article 4, section 4, subsection 5. Di ba? And right now, ikaw nga naging disciple, na kaila ka Jesus, okay, na bago, you are carrying the constitution. The moment you enter to the courtroom, you have this constitution in you. You are carrying that, okay? And then, with the moment na you are being blessed
and receive that kind of constitution, we are able to understand, okay, Article Philippians, Article 4, subsection 19, and my God shall supply all my needs. Do you understand? Okay? And then the moment he has that constitution, he has that law, he goes to his counselor. The Bible says that the Holy Spirit is your greatest counselor. He is your lawyer. And then he comes to the Holy Spirit, and the Holy Spirit says, okay, let's go. I know you have been praying to me. You have been speaking in tongues. You have been calling me. Okay, let's do this. And then here comes the Holy Spirit. The Holy Spirit is the one. Ano kinahanglan man si Holy Spirit? Kapilit siya na naman na mo speak sa judge. Dili na pwede because there are languages in the courtroom that the citizen cannot do. That only lawyers, judges, and even in the personnel of the courtroom understands. They have their own language. That's why, dili ka musulod lang sa korte. Nga maggibati ni mo dito, dili na ingana siya. Okay? Dito pa lang, pwede siya storyan sa, relax ka. Because, tingala ka ng judge. Pag naay mo sagit, pag naay tingala ka makinaway, magsinumbagay na order in the court. Duha ang buhaton sa judge. Ang buhaton sa judge, i-cite in contempt ka, presohon na karon, or else, dismiss ang case, stop sa ang case, and we will go outside. I want you to compose yourself, you gather yourself and be back when you are good. And we will talk because, listen, this courtroom is not a courtroom of emotion. This is a courtroom of laws. There is a procedure. That's why matingala ka, magsige kag duol kay Lord. Walay tubag because you're too emotional. You don't know the procedure. You don't know who to talk to. Do you understand? You have the Holy Spirit. That's why when we come to the Lord, when we ask the Holy Spirit to guide us through, so you are asking the Holy Spirit to become your counselor. The Holy Spirit will be the one to raise the case in behalf of you. Hallelujah. Amen. And then when the Holy Ghost will say, Judge, I just want to tell you that in the Constitution, you shall supply. If we want healing, then you said in your word that we have, we can receive healing. Pero ganun wala pa man eh. You said in your word that if there's a need, you will provide. You're our Jehovah Rapha. And then here comes God the Father and say, sa citizen, kinsay naghatag sa imong rights para mag-demand ana sa kuha? Rebelde man ka. Nakasala man ka sa kuha. You don't have to be here. Do you understand? Why are you here? In the very first place, kapila na nimo ko traidor. Kapila na ka nagsigig yung ginoo pero wala gyud ka nituman sa akong gusto. Ha? And suddenly, this man speaks. Do you understand? And suddenly, Jesus speaks. Hallelujah. And when Jesus said, God, Judge, God the Father, this man, I took his rebellion. I took his sin 2,000 years ago. See, the mediator speaks. When Jesus speaks, listen, God the Father is known as the righteous judge. He is known as the righteous judge. And Jesus, offering himself 2,000 years ago, telling the judge, here comes this person. Absuelto. Pinaagi kan Jesus. I-confirm sa amahan. Are you following me? Mugawas siya sa courtroom. Mubalik siya sa kalibutan. Look what the Lord has done. Amen. Naku na-realize. Ang imuhang courtroom dire, kung imuhang pabuton ang imuhang emotion, dili ka mo daog. You have to be very dependent on the Constitution, on the law, which is the final authority of your life. Amen? Tuod, nagkasala ka. Tuod, nag-fail ka. But I want you to understand, the Holy Spirit is your counselor. And I want you to understand that 2,000 years ago, Jesus died for you. Listen to me. I don't care if you don't have money now. I don't care if there are times in your life that you are weak. But what I care is when
when you allow God to speak over you, whatever weak, whatever lacking you have, lack of strength, lack of wisdom, lack of knowledge, the Lord is going to supply. He is going to fill in. Listen, through the Holy Spirit, in Jesus the mediator. Listen, it is the constitution. It's the law. I want you to understand. Follow the procedure. Faith is final, not your feelings. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen. Mami, palakpakan natin si mami ninyo. Faith is final. Ignay sa imong katapad, faith is final. Okay ra mo diha? Padayon ta. Tulo na ni ka points. So, ayan. Most, naghisgot naman kaganina og yun ng mga kaso-kaso, korte. So, ito na-realize natin. Ang tao nagfi-fail, hindi dahil weak siya. Ikaw, sometimes naga-fail ka, dili kay weak ka. Pero most of the time, ang tao mag-fail kay confused siya. Libog. Because we have a lot of emotions. We are talking about emotions, right? And our topic for tonight is, I will not be led by my emotions. No? And so, as disciples of Christ, dili ta magpalid to what our feelings are telling us. But, faith is final. So, ito ang second point natin ngayon. Faith gives direction. Faith gives direction when feelings create noise. So yung kanina, yung sinasabi ko na maraming feelings tayo, malibog ta usahay, unsa man gyud ang tama, unsa akong sundon. Feel magud na ako, ingon ani, ay dili na lang ko magpadayon. Feel na ako mag-quit. Feel na ako, mabalik na lang siguro ko sa old life na ako. May mga ganyan ba kayo? No? Disciple na kayo ha, ng Lord. Pero ang enemy magsigig speak diha sa imuha ba na, ay napagpadayon, oy, kay murag hapon. So, again, we are being reminded tonight nga dili leader ang atong emotions. That's why lagi na-share ko din last time, gibuhat ta sa Ginoo nga naa diri ang heart. Mind over heart, because the leader should not be your emotion, your heart. It should be your mind. It should be your faith in God. Amen. Isa imong katapad be your faith in God. Basig ka po na imong katapad diha. Oo. It should be your head. Kasi ang pulong sa Ginoo diri man una mabutang, no? That's why we need the word of God, ang totoo. So faith gives direction. That's why nung pinaka-first ka na win diha sa Ginoo, ang gi-share sa imuha si Jesus. Ang pagtuo nimo, di ba? DSJF or yung life card natin, di ba? Asa na yun? LIF. Oh, your faith in God. Third point to. Maura na ang requirements sa to ang pagtuo para makapadayon ta sa ato ang journey in life. Wala nila ang requirements kundi faith. So when you have faith in Jesus, it will give you direction. Kaya sometimes kung the life is so challenging, ma-emotional man gyud ta. No, makahilak ta sa mga pangyayari, sa mga sitwasyon, even kami, we had also, nag-share ko last time, di ba, na meron kami experience na grabe good nga testing sa finances, nangawala ang client ni Isaac. We have the right to cry, no, to Lord, cry, because we have emotions. But again, our emotions are not leading us. Dapat dili na. Pwede ka mahilak, your feelings are your feelings are valid, but ma-remind ta sa ato ang pagtuo na ita Jesus, no? So it will direct us to what are we going to do next, no? So ayaw na kalimti. So your faith in God is your spiritual alignment. Tandaan natin yan. Muna balik-balik ta, nagagather ta diri para always ta ma-remind, because faith comes from hearing. Pag hindi natin naririnig yung mga ganitong bagay, makalimot man ta. No? That is why good job sa iyo. Kayo are sending yourself sa mga ingon ani nga gathering. Kayo bitaw no dili gid ay
ako emotion ang mag-lead sa ako. Pwede ko mahila karon, pero ugma tindog na pud. Ma-remind ta, balik na pud ta sa word sa Ginoo. Ay, Jeremiah 29:11. Oh, mga promises ng Lord, ma-remind ta. So, it's your spiritual alignment, not your emotion. So, that's why the Bible says, walk by faith, not by sight. Hindi yung nakikita mo, niluhod na gyud ang bugas, sako sa bugas. Nakikita mo, wa na gyud sulod ako ang wallet. Not by sight, not what you are seeing right at this moment, but be reminded kung unsa ang promise sa Ginoo. That's why balik gyud ta sa word. No, kay dili man mahasa ato ang faith kung wala pud tay pulong. No? So muna, as disciples of Christ, let's make it a lifestyle nga always gyud ta ma-feed by the word of God. Faith comes through hearing. So do not let yourself nga magsigira kag paminaw sa mga tugtog or mga pulong diha nga di mao. So sanayin natin yung sarili natin na puro promises ng Lord, word ng Lord, preachings, kini, makapaminaw ta din diha sa consume. Every Sunday, simba ta. Kung naa ka diha sa imuhang own place, sa imuhang room, maminaw ka mga preachings. Ginagawa ba natin yun? Minaw ka mga preachings na mga inspirational, mga pastors diha, sikat kaayo sa Facebook. So gawin natin yan, no? Para ma-feed ato ang faith. So, sometimes you don't feel clear, maraglibog kaayo. So magud ako ang buhaton, Lord. But ito, I'm gonna give you an illustration, just like a headlight at night. Sa mga naga-drive, kinsa mga naga-drive diri pag gabi. So I want you to picture yourself na naga-drive ka sa gabi. So hindi mo as the driver, hindi mo nakikita yung buong road. No? Ang nakikita mo lang yung may kung saan yung may light. Mora na. Kita man good tao ta, to see is to believe. Dapat assured, no? Dapat na assurance ana man good ta. Pero right now God is reminding us na kung ano lang yung nakikita mo right now, that is enough. That is the enough thing that you need. Sabi ba ya, if you have a mustard seed, faith, you can do impossible things. Just like also that one, ga-drive ka, kana rin mo nakita, pero enough na di ay na for you to obey the Lord. Hindi na kailangang ilatag lahat ng Lord sa iyo. Ganito ang mangyayari sa future mo, anak. Pero, we are living in uncertain world ba ya? No, hindi man natin alam kung ano mangyayari bukas. Sa susunod na week, wala, oy. That's why we have faith in God. Kay we are being reminded na we are in the better hands. Amen? Wa ta kabaloon sa mahitabo sunod ba? Pero kay naaman kay Jesus in you, secured ka. When you have the word of God in you, you will never go wrong. Amen? Ingna daw imong katapat bi, when you have faith in you, you will never go wrong. Ayan. So, remember that one, ha? Ayaw sunda ang mga saba, yung mga feelings mo. When feelings create noise, faith gives direction. Amen? Lastly, kini, nahisgutan na to ganina na hindi leader ang emotions natin. But, ang leader should be the faith nato diha sa Ginoo. So, when faith leads, this is the point number 3, feelings eventually follow. Balik na po ko sa ako ang example ganina na nauna, mind over heart. Pag sinunod mo kung ano yung sinasabi ng Lord on your mind, mo follow ra na imong emotion. Mo tuo ba mo ana? Mo follow ra na imuhang heart. Dating hindi mo man talaga ganyan ka love si Jesus, di ba? Kay worldly pa ba tas una, enjoy pa ta sa world. Pero the moment na nabutangan kag Jesus in your head, natingala ka, eventually, Lord, I love you na. Diba? So, pag sinasanay mo, the more you do it, the more you believe it, the more you will love it. Your emotions will follow. Ganun pala yun. So, tandaan natin yun na mind over heart daw. So, because over time, what you consistently believe will begin to shape how you feel. So if you believe in Jesus,
ma-shape, hinay-hinay, mapurma na ka sa mga standards sa Ginoo in a Jesus way. Amen? Napawa mo diha. Alayo kasi nila. No? So, ayan. Sabi pa nga dito, Isaiah 26:3, "You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast." So, sabi pa nga, what you consistently believe will later on shape how you feel. So, if you have fear right now, fear turns to peace later on. Naman kay pagtuo diha sa Ginoo. And then if you have confusion, sa man gyud Lord, siya na ba gyud ni para sa ako Ang iba dito naana sa edad, lab napunta karon. Pero nalibog, Lord, siya na ba gyud ni? Again, dili na to sundo na to ang emotions. Balik ta sa word sa Ginoo. Itong sa amin ni Isaac, hindi man yan agad-agad na sinagot ko siya before. But it took time, a lot of time. Lord, tabangi ko ani. Hatagi ko word. Because the word of the Lord is always the final say. Dili ka basta-basta mo buhat og desisyon nga nag-base lang ka sa imong emotion. So, aside from that love life, a lot of things. Work, Lord, sa'yo ba galing ito? Confused ka, ayo ko karon. But when you have faith in God, you are led by through His word. Confusion turns into clarity. Maklaro gyud, promise talaga, totoo. Based talaga sa experience ko. In every work na ako ang natrabahoan sa una, gikan gyud sa Ginoo, makaingon gyud ko kay na may word. And then naay peace. 'Di ba? Yung fear before naging peace na siya. Kay naa may faith in the Lord. What else? Mga very important decisions in life, no? So anything, decision, big decisions that you are going to make, always go back to the word of God gyud. Balik jud ka, dili lang sa imong emotion. Ay, diri na lang ko kay dakog sahod. Pero hindi natin alam later on di ay kay makawat imuhang time diha sa Ginoo. No, dating passionate ka kay Lord, dating available ka kay Lord, and then kana di ay nga opportunity ken busy na kag taman, no? So, ato ang balansihon. Hindi natin susundin lagi, feel ko dito kay mga gwapang na din Hindi ganon. So, always go back to the word. Mauna ang tinuod. So, ang faith ang mag-lead sa atua. So, lastly, example natin. Kini, train. You know train? Naman ay truck, di ba? Yung truck na sinusundan ng train. Riles, yes, sa Tagalog or Bisaya, riles. Thank you for that. Pero kung narong gani ang train, ang trucks, marong pud ang train. Kuha natin. So parang ganyan din sa buhay natin. No? The truth is your truck. Gusto kong maintindihan nating lahat yan na nakasalalay yung buhay natin sa kamatuuran sa Ginoo. Kamatuuran, what the word is telling us. So, importante yun na nakabalo ka sa kamatuuran. Muna, nagapaning kamot and tawon ni Pastor Isaac na always ta ma-feed sa kamatuuran, na ma-remind ta ba, ay, diri di ay ako ang truck. Kay kung ma-lose track ko, sama sa train, mawala na yun. Mawala sa passing. Ayaw nating mangyari yan. Amen? So, as a disciple of Christ, no, ang feelings natin, movement lang yan. Movement lang yan. But when truth leads long enough, your emotions begin to align with it. Always go back to the truth. Ignay mong katapad, always go back to the truth. Not being led by emotions, but through faith in Christ. Walk by faith in Christ. Mubo ra kaayo ni ato ang pulong karong gabi una, pero very important gyud ni siya. Because we don't want nga ma-lose track ang reflectors and transformers. Alam mo ba na ikaw ang simula ng pagbabago sa pamilya mo? Kaya ka nandito. Ano ba tayo bisita ka ron? Na VIP? Ay, amazing. Oh. Hindi, ito aksidente na andito ka ngayon, na you are being
kanang filled with the truth ngayong gabi. Kasi ang kamatuoran gyud ang mag-lead sa imuhang direction. Kung asa nimo gibutang imuhang faith, mauna ang mag-direct sa imuhang next journey in life. Hindi ako nagsisi na 16 years ago, naagid ko'y faith in Jesus. Nakaingon gid ko na, the moment na nag-encounter ko sa iya, gidawat na ako sa Jesus, nakaingon gid ko, Lord, salamat kaayo for bringing me in this level. And kung asa ko karon, mao na gid ni forever. Promise, totoo yan. Sinabi ko talaga yan kay Lord. Lord, mauna gyud ni, dili na kumuhawa din kung asa ko. I don't know kung kamo nakaampo mo ingon ana. Pero kay, very important magyud kaayo ni personally sa ako nga sa mga ganitong desisyon. Kay again, nakasalalay sa iyo ang desisyon mo sa buhay. Kung saan mo ilalagay yung faith mo. Amen? Are we learning something tonight? Let's go back to our faith. Let's not be led by our emotions. We are not emotional Christian. Again, pwede ka mo hilak, pwede ka mo hagulhul sa imong kwarto, pero it doesn't mean na mag-lead lang na sa imuha all throughout the pila nakakaadlaw nagsigig hilak, pila nakakaadlaw. I am requesting kuan atong music team to be with us karong orasa. No, hindi pwede na lagi ka na lang emotional. Nagatrabaho ka, naga-eskwela, tapos very emotional. Laging sinusunod ang heart. Ngayon, i-train nato ato ang kaugalingon. Kini, this is part of our non-negotiables. Diba? Natagihapon sa ato ang focus na non-negotiable. So, ang faith mo kay Lord, non-negotiable yan. Amen? Non-negotiable yan, faith. Faith ang topic natin ngayon. Non-negotiable. Pag sinabing pang-grow yan ng faith mo, go ta diha, Lord. Pag sinabing kaninga opportunity, kaninga butang kung asa nimo ibutang imuhang oras, imuhang effort, non-negotiable yan kasi mag-grow ang faith mo dyan. No? So, hindi natin ginalook down ang mga, usahay baya, emotional baya ta? Sa totoo lang, I'm not looking down on you or gina-discourage na mo. Pero, karong orasa, the Lord is reminding us na, nak, you are better than that. You can be stronger. You can be stronger. Kung ani ka sa una, tanaw ni mo, weak, rigid ka ayo ko, timuna, ga-isolate na lang ko. Di magpakita, good, kay, yun nga, kasi confused. Yun nga, sabi natin kanina, confused, nalibog, kung saan akong buhaton, oy, kini na lang siguro. Akala natin tama yun. Pero hindi pala. Ang kamatuoran di ay, balik kita sa ito ang faith sa Ginoo. Oy, naaman di ay ko'y faith sa Jesus. Pagtuon ako sa iya, and again, the moment you put your faith on Jesus, you will never go wrong. No? Nung nagminyo kami ni Isaac, ako yung giput akong faith kay Lord. Lord, salamat kay mao manggid gilid manggid ko nimo ani nga tawhana with your word. Na ako'y peace ani. And look what the Lord has done. 3 years na me. Wala ko nagsisi. Wala siya ko nagsisi. Even in this opportunity or in this calling that we are responding, becoming a pastor, pwede man nila ako discourage noon. Kung gitawag ni Lord si Isaac, pwede mo kumaingon, ikaw lang. Pwede ka ayo. Pero kay na-remind ko sa Ginoo na nak, gibutang baya nimo imuhang faith sa ako And so, wala akong ibang dapat gawin mo. Obey gyud sa ako ang pagtuo diha kay Lord. Kay again, where you put your faith on, lalo na kay Lord at sa works ng Lord, you will never go wrong. It's a sure thing. Sa mga students natin dito, makagraduate lagi ka. Basta unaha si Lord. Nag-share ako last time, di ba? Mangita ka kog 6 pesos para makaskwela sa una. Nakagraduate man gihapon.
Kasi inuuna si Lord, gina-prioritize ang faith diha sa Ginoo. The Lord is more concerned about you more than what you do for Him. Recent ra na nga revelation sa Ginoo sa ako. Basig manggod busy kaayo ta ba doing a lot of things para sa Ginoo. Busy kaayo sa cell group whatsoever. Pero nakalimot ta sa ato ang identity. Ay, ako pala ang concern mo, Lord. Yung tayo, yung faith ko dyan sa iyo. No? So as disciples of Christ, balik ta. Work out nato ato ang pagtuo diha sa iyaha. Kahit pasabihin mo 10 years na ako 5 years na ako in the Lord. But no, our faith should be worked on daily. Just like a relationship is being worked on sa mag-asawa. No, imuhang as a leader, disciple, i-work out man na. Hindi mo yan kailangan pabayaan. Kasi ang fire diha, imuhang passion diha, faith nimo diha sa Ginoo, kailangan it's rolling. Padayon. Padayon na nag-aalab. No? So this time, let's give our time in prayer tonight. I'd like everyone to bow down your heads. Again, we are living in uncertain world. But once you put your faith on the Lord, you will never lose track. Dili ka masaag. Dili ka ma-confuse. Because the word of the Lord is upon you. That is the truth. That is the manual of life. So karon kung naa kay mga confusion sa imong kinabuhi, Lord, tama ba ni ako ang desisyon? Lord, unsa man gyud ako ang buhaton next? I am so filled with my emotions. Grabe na gyud. Feeling na ko ginakontrol ko sa akong emotion. Why don't you surrender that to the Lord right now? Non-negotiable na ni. Dapat imuhang faith diha sa Ginoo immovable. Dili matanggal, dili maputol. Though sometimes ma-weaken man ta, makahilak ta, maluya ta. Pero again, your faith should be standing, rooted, and stronger day by day. So, iampo sa Ginoo karon. Later on, we are going to worship the Lord. Lord, we are living in a uncertain world, but Lord, it's a sure thing that our future is secured in you. Salamat, Lord God, for you know every status, Lord, sa mga kasing-kasing sa imong anak karon, God. You know whatever it is na ilahang sitwasyon karon sa personal life, sa family, sa school, or sa work, God. Maybe loaded kaayo sila, Lord, overwhelmed.